Hello guys, I'm extremely glad to see you, and today we are going to have the fourth lesson of our distance educational English course in our fourth period. И сегодня у нас с вами четвертый урок в нашем дистанционном курсе английского языка в четвертой четверти. So let's start. As you can see, our lesson will consist of two parts, the reported speech and vocabulary. And talking about the reported speech, we will have theoretical and practical part. So let's start from the time expressions and some other words in reported speech. Что касается косвенной речи, у нас будет теоретическое и практическое задание. И в теоретической части мы с вами поговорим о выражениях, обозначающих время в косвенной речи, как они изменяются. Нужно всегда помнить, что время вызывает основные затруднения, и просто запомнить, как именно оно меняется. Да? Слово «сейчас», например, now, станет at that time, в то время. Сегодня, today, that day, в тот день. Сегодня вечером, tonight, that night, в тот вечер. Вчера, yesterday, the day before, накануне. Завтра, tomorrow, the next day, на следующий день. На этой неделе, this week, that week, на той неделе. На прошлой неделе, last week, the week before, за неделю. На следующей неделе, next week, the next week or the following week, на следующей неделе, либо на последующей неделе. 2 дня назад, 2 days ago, 2 days before, за 2 дня до. So let's look at a few examples. Давайте посмотрим на несколько примеров. I sent the letter 2 days ago, Peter said. Я отправил письмо 2 дня назад, сказал Питер. Peter said that he had sent the letter 2 days before. Питер сказал, что он отправил письмо за 2 дня. We are going to cut the grass today, mother said. Мы собираемся подстричь траву, сказала мама. Mother said that they were going to cut the grass that day. Мама сказала, что они собирались подстричь траву в тот день. Anne said, my friend will come tomorrow. Аня сказала, мой друг придет завтра. Anne said that her friend would come the next day. Or Anne said that her friends would come the following day. Аня сказала, что ее друзья придут на следующий день, либо на последующий день. Кроме слов, обозначающих время, изменяются также и другие слова. Например, здесь here станет there, там. So, such, да, очень, станет very, очень. Например, for example, we are planning to stay here tonight, Mary said. Мы планируем остаться здесь сегодня вечером, сказала Мэри. Mary said that they were planning to stay there that night. Мэри сказала, что они собирались остаться там на весь вечер. It is so interesting, Anne said. Это так интересно, сказала Аня. Anne said that it was very interesting. Аня сказала, что это было очень интересно. Итак, ребята, всегда помним now, then, today, that day, tonight, that night, yesterday, the day before, tomorrow, the next day, this week, that week, last week, the week before, next week, the next week or the following week, 2 days ago, 2 days before, here, there, so, such, very. Please be attentive. Да, пожалуйста, будьте внимательны. And at home you will have to do only one grammar exercise as a practical part. И дома вам необходимо будет выполнить всего лишь одно грамматическое упражнение в качестве практической части, а именно изменить обозначение времени и другие слова в косвенной речи, если необходимо. I bought a new dress yesterday, Liz said. Лиза сказала, что я купила новое платье вчера. Преобразуем из прямой речи в косвенную. Liz said that she had bought a new dress. Лиза сказала, что она купила новое платье. И слово yesterday вы помните, каким образом именно преобразуется. Я думаю, вам не составит труда выбрать один из правильных вариантов. So, and now we start our work with vocabulary. А сейчас мы с вами начинаем нашу работу со словарем, с расширением нашего словарного запаса.
And as you remember, we speak about education. Как вы помните, мы говорим об образовании. And today we're going to discuss future plans after school. На сегодня мы с вами обсудим наши планы на будущее после школы и те слова, которые нам помогают о них говорить. As you remember, we are going to work with words in the following way. Как вы помните, мы будем работать с словами следующим образом. Я называю перевод слова, делаю паузу, затем еще раз слово и еще раз паузу. Во время каждой из этих пауз вам необходимо повторить слово для того, чтобы лучше запомнить не только, как оно выглядит визуально, да, но и произношение. Wow. Решение. Decision. Decision. Поступать в институт или колледж. To enter. To enter. Работа. Job. Job. Выбор. Choice. Choice. Выбирать. To choose. To choose. Зависеть от. To depend on. To depend on. Пишется отдельно. Depend on. Здесь немного опечатка. Учитывать, рассматривать, принимать во внимание. To consider. To consider. Учитывать, принимать во внимание. To take into account. To take into account. Предпочтение, вкус. Preference. Preference. Способность, склонность. Aptitude. Aptitude. Справочник. Reference book. Reference book. So the second part of our future plans after school, words, is. Вторая часть наших слов, которые помогают нам говорить о планах на будущее после школы. Правильный. Right. Right. Химия. Chemistry. Chemistry. Ухаживать за, заботиться. To take care of. To take care of. Следовать примеру, идти по стопам. To follow in the footsteps. To follow in the footsteps. Родственник. Relative. Relative. Цифра. Figure. Figure. Решать. Solve. To solve. Научный. Scientific. Scientific. Вычислительный. Computational. Computational. Творческий. Creative. Creative. Трудолюбивый. Hardworking. Hardworking. Логическое мышление. Logical reasoning. Logical reasoning. Навыки решения проблем. Problem-solving skills. Problem-solving skills. Общительный. Communicative. Communicative. Да, слово коммуникабельный, да, похоже, коммуникативный. Few examples. You need to have problem-solving skills. Тебе необходимо иметь навыки решения проблем. Mr. Brown is creative and hardworking. Mr. Brown творческий и трудолюбивый. So the third part of our words is team. Команда, коллектив. Team. Team. Преимущество. Advantage. Advantage. Диапазон, сфера, область. Range. Range. Разработка, создание. Development. Development. Программирование. Coding. Coding. Выполнение, реализация. Implementation. Implementation. Быстро. Rapidly. Rapidly. Поколение. Generation. Generation. Прикладная программа. Application program.
application program. Необходимый, necessary. Necessary. Наука, science. Science. Сдать экзамены, to pass exams. To pass exams. Подготовительные курсы, preparatory courses. Preparatory courses. Удачливый, lucky. Lucky. Достигать, to achieve. To achieve. Цель, aim. Aim. And a few examples. Our aim is to pass exams. Наша цель – сдать экзамены. She likes preparatory courses. Она любит подготовительные курсы. So at home, please look through 3 parts of our future plans after school words. Дома, пожалуйста, посмотрите на все 3 части наших слов, которые обозначают планы после школы, после чего вам необходимо будет выполнить 3 задания. Spelling – правописание. В нем вам необходимо будет преобразовать набор букв в слово, да, слово, в котором перемешаны буквы. Next one, vocabulary, future plans after school. Значение слов. У вас есть перевод, и вам нужно подставить галочку напротив правильного варианта, да, какой посчитаете нужным. Well, and the last one, reading. И последнее задание – это чтение. Перед вами будет довольно такой серьезный текст по размеру, после чего вам нужно будет написать в поле для ответов либо true, правда, либо false, неправда. Пожалуйста, будьте внимательны, некоторые предложения могут быть перефразированы. Вам главное уловить общую мысль. And your work will be finished. И на этом ваша работа будет окончена. Well, guys, thank you for your time, thank you for your lesson and for your efforts. Спасибо за ваше время, за урок и за те усилия, которые вы прикладываете. Я надеюсь, вы получаете удовольствие от дистанционного обучения, от времени, которое проводите с семьей и с друзьями. So take care. Goodbye.